Lot size mu business ya forex trading. Wetujja mu business ya forex trading ekigambo nga lot size, pips n'ebifaanaganako ebityo biri crucial in a way that tebiseera byonna bye tuba turisking ojja kwesanga nti bino bye bidetermininga sente mmeka ze tugenda okuyingira nazo mu katale, owe tuyinza okuviira mu katale, owe tuyinza oteeka stop loss n'ebintu ebifaanaganako ebityo. So mummwe abaali ba tradingzeeko nga mutukozesa platforms nga MT4, MT5 nga mu tradinga forex, munjulira nti mutuukako platforms zino nga toyina katugambe oyagala riskinga $5 nga toyina specifically woyina teeka $5 olyoko buying olyoko selling. In other words, mu forex kintu kizibu nnyo literally omuntu okugamba nti kayingire trade nga agamba nti njagala ku riskinga $5 n'ateekamu $5 okujjako maybe ng'okozesa platforms ng'ez'aba broker ne platforms oboolyawo endala ez'enjawulo, but platforms zetukozesa ffenna zetumanyi tosobola kujja n'ogamba nti wano wenjja okuteeka $5 oba size yange ya trade njagala ebere ya $5 n'olwekyo oyingire ne $5. Si bwe kiba, kitegeeza nti omuntu yenna ali willing okutradinga forex nga asobola okumanya sente meka z'ayagala okuyingira nazo oba position ye egenda kuba yenkana etya, omuntu oyo alina okuba ng'amanyi kye tuyita lot size. So kitegeeza ebiseera ebisinga bwe tuvaayo, ebiseera ebisinga bwe nzija ne mbanyonnyola nti tulina okwenfasizinga risk management olw'ensonga nti ekaringa 30%, mba ntegeeza omuntu okumanya lot size entuufu gy'olina okuyingira nayo. Emabegako awo najja ne mbawa formula oba as FXKampala we initiated or invented formula omuntu gy'aba alina okukozesa okugeza lot size nga bingendo bibateera wano mu screen, I don't know oba wano nga tugamba nti lot size equals to capital times percentage risk divided by pip value times pip distance. A formula toina wala jojja jijja. However, mu video eno nzize okugezaako okubagondeza, okugezaako okubayamba, okugezaako okubalaga ngeri ki omuntu gy'asobola okuyingira akatale nga teyestressinze na bintu bya calculating olw'ensonga abantu abamu mummwe muffe we are biased about numbers. So yensonga lwaki nvuddeyo gezeeko okubanyonnyola lot size kyeki era omuntu ayingira atya mu katale in a simplest way atakozeseza calculation yonna wabula ng'atadde mu buteesi sente zagenda ku riskinga automatically system nemuwa lot size gy'alina okuyingira nayo. Amanya n'eddoboozi Isma nga bulijjo era nga nva ku FXKampala. Weewaawo oba tonna subscribinga ku YouTube channel yaffe eno, subscribinga, likinga, sharinga, osobola n'ogendako ku y'oluzungu yo eri basically FXKampala. Eno eri FXKampala Luganda channel. Gendayo ku channels zino ne ku social media platforms endala ez'enjawulo, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, nyingi ez'enjawulo kasita okonfaminga nti oli ku FXKampala, right? Telegram n'endala ezifaanaganako bwe zito. The moment you realize oba the moment wotegeerera nti oli ku platform ya FXKampala, subscribinga, likinga, followinga, weewaawo ojja kuba osanga information afaanaganako wati. Tugambye nti lot size ebiseera ebisinga ye determininga pip value. Era Euro USD for kugamba nti pip value oba the worth of a pip standard wise oba standard tuba tutegeeza lot size eya 1 ebera equivalent to 1000 units. Kitegeeza nti singa ojja mu katale n'oteekamu lot size eya 1 ebiseera ebisinga yebera standard. Ekigisa standard olw'ensonga nti wodownloadinga MT5 wodownloadinga MT4 ejjiramu ne lot size ya 1.00. Kyovula tugamba standard pip value eya Euro USD eri 10. Kiba kitegeeza nti buli pip akatale the moment woyingirira trade n'ogamba nti nyingidde ne buy nyingidde ne sell pip lot size ebeera wano emulaba ku screen. Okay? Anyways, no, this is TradingView, but MT5, MT4 usually ebeera between this. Right now this is a spread eka lot size eyo. Now tugambye nti bwe tugamba pip value nti eri $10 kitegeeza nti bw'oyingira trade ne lot size eri standard kitegeeza nti ogenda kuba either gaining or losing every single movement akatale gye kagenda. So kitegeeza nti singa katale katambula pips 10 nga wayingidde ne lot size eya 1, so kiba kitegeeza nti omakinze $100 oba oluzinze $100. Kitegeeza nti wenaakeera ku makya n'enteeka mu 2 nga lot size yange kitegeeza kati now pip value egenda kubeera 20. So ebiseera ebisinga ekicalculating za lot size
ebiseera ebisinga ekitukalculating sa lot size kisinziira ku ssente mmeka ze twagala okuriskinga nawa we twagala okuviira mu katale singa akatale katuuka awo we tuba tukaagala. So n'olwekyo tujja mu katale ne tukalculatinga okusinziira ne formula yange gye nabawa. So lot size zirimu emitendera. One tutegeera eri standard era erina equivalence ya 100,000 units. Okay, nja kuba nnyonnyola ekyo kijja kitya ate era natuyinza kyapplyinga tutya okutuyambako still ofuna lot size yaffe. So mbagambye nti bino temulina byeraliikiriro olw'ensonga nti tugenda kyanguyiriza atukozesa TradingView. Kale weewaawo by the time wetuyingirira trade just twetaaga bwetaazi kuteekamu ssente mmeka ze twagala okuriskinga weewaawo neweesonga nti bino ebintu byekola byokka. So lot size tugimenyamu ebitundu bingi ebyenjawulo okugeza tugambye standard ebeera 1 which is 1.00 that is 1000 units ze tuba tutradinga eza any pair gyoba ogenda okuyingiramu okubuyinga oba okuselinga. Then tuyina mini ebeera 10,000 units, micro ebeera 1000 units. Kyova olaba edda mu abantu abatradinga 5 years and below edda twatradingiranga account types ez'enjawulo ze twalina zagirangamu eyo format nga tuyina eri standard, tuyina eri micro, tuyina eri mini oba sometimes eri cross. So ebiseera ebyo account ezo bazi creating. However, these days tuyina account types ez'enjawulo depending on the purpose and the interest lwaki broker abateekawo account type eyo. So bwe tujja ku TradingView omuntu kyolina okukola olina okuba nga wakoze analysis yo nga bwe tulaba tikatugambe eno euro USD okay twagala ku riskinga $5 naye $5 tugambye nti twagala from here twagala nti we tunaba tuserinze wano we expect kana akatale okukirira up to now up to somewhere down here. So but because of risk management anything can happen, but if anything happens and the market contrary goes against our direction on contrary, then kitegeeza that we need to specify twetaaga okumanya wa bwe tulina okuviira mu katale nti singa biba byonoonese. So okugeza nti eno trade nagikoze ne ngamba nti I will enter from here oba ndi mugikola ngamba I will enter from here, but we mba ndi wakuyingirira wano kitegeeza I'm willing to risk 15 waliwo kana akazeewo bakaki nti eno egenda kubeera yaffe. So since it's a sell stop ng'ojja wano ng'ogamba it's a stop order, sell stop order. Weba sell limit ng'oteekako, but this is a sell stop order. Kati wano embagambidde wano ffe mu TradingView ojja buzi n'oteekamu ki $50 zo. Okay, singa bwe kiri ku ki MT5 tikwe MT5 wo oyina teekamu lot size. So wano eno system oteekamu butesi sente z'oli willing okuriskinga, but kyolina okumanya wano waggulu walina okubeerawo risk in dollars, then wano walina okubeerawo units. Kyo kiri kye nabagambye nti ebiseera ebisinga nti weebeera 1 lot size ng'eri 1 your system automatically tejja girabanga 1 oba 1.00 yebe ejja girabanga 1000 units zoba literally oli mu transactinga oba bayinze oba oselinze nti oselinga 100,000 of the base currency for the quote currency. Ekyo nakibanyonyola mukimanyi. Now bwano bw'oteekamu $50 automatically kino kikulaga nti oli willing okurisk okay yo transacting 32,679 units. So kitegeeza eno value gy'ofunye wano okugiconvertinga mu lot size ogidividinga by 100,000 then ojja kwesanga nga wano oba ofuna 0.32679, but okusinziira nti mu MT5 tuteekamu lot size ngeri two decimal places, then kye tujja okukola tujja kutwala only 0.32 era bwe tunaaba tuyingidde trade yaffe ojja kwesanga nti wano stop loss we twagitadde automatically turiskinze $50 era we are aiming to make 107.9 and more US dollars. So kitegeeza nti wano already ovaawo ng'otegedde lot size yo eri 0.32. Ekyokubiri ovaawo ng'omanyi entry yino either ogikopa wano oba n'ogikopa wano, either ways take profit ogina, stop loss ogina, so genda oyingire ojja kweraba nti it's as simple as that ng'okozeseza just TradingView era osobola okufuna lot size. So mwabadde bali eyo nga muŋŋamba nti musanga obuzibu musanga okusomoozebwa no calculating songs zaffe oba oyagala mentorship mu katale nga temumanyi lot size ntuufu yakozesa kale this is an easier way to use. However oba oyagala classes zaffe oba oyagala lessons zaffe oba oyagala mentorship ng'ojoininga general class oba oyagala private classes
tugenda teeka enamba z'essimu wano oba genda ku website yaffe fxkampala.com, contacts gye ziri, tunoonye tukuyambe osobole okukyusa mu ngeri gy'otradingamu n'okubeera profitable. Kale awo nno bagamba n'azira obulungi agira n'annyuka. Kale sigenda kubonoonera budde, baagala nnyo, ku lwekyo mubeere bulungi, mweraba. Bye bye.